Assalamu alaikum. I am Shohid Hassan, welcoming you at the second English bulletin on BTV and BTV World. Second dose of Moderna vaccination has been started from today. Over 2 crore people have been vaccinated with first and second doses so far. Meanwhile, Health Minister Zahid Malik today said additional 7 crore doses of vaccine will arrive Dhaka within next November. The Health Directorate said the government has been importing crores of vaccines from different countries around the world. Health Directorate further said the government has set a target to bring about 80% people of the country under the vaccination program. It may be mentioned that the vaccination program of the government was started for the first time in last February. BIWT authority has limited the movement of ferry services on Shimulia Bangla Bazar route and asked all concerned to use alternative routes. The decision came after several ferry hitting incidents on the pillars of Podda Bridge. Meanwhile, Bangla Bazar Ghat of Madaripur is being shifted to Majirkandi of Shariatpur. However, it may take some time. The road development works will be started soon before launching of Majirkandi Ghat. Once inaugurated, the Majirkandi Ghat ferries can ply by avoiding Podda Bridge. Besides, around 3-kilometer naval road will also be decreased. As a result, time and fuel both will be saved. The probe committee formed after the 17-number pillar hitting incident on July 23 suggested to relocate Bangla Bazar ferry ghat to another place. Later on Friday, another ferry named Kakuli hit again at the number 10 pillar of Podda Bridge. 15th August, tomorrow, the National Mourning Day and the 46th martyrdom anniversary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The nation is set to observe the National Mourning Day. The killing of Bangabandhu and most of his family members on the fateful night of August 15 in 1975 is the ugliest chapter of the nation's history. The self-confessed killers of August 15 did not assassinate Bangabandhu alone, but also killed 16 other members of his family, friends and relatives. They include his wife Begum Fazilatun Nisa Mujib, sons Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russell, daughters-in-law Sultana Kamal and Rosie Jamal, brother Sheikh Nasser, brother-in-law Abdul Rob Seniabad, Bangabandhu's nephew and eminent journalist Sheikh Fazlul Haq Moni, his pregnant wife Arzu Moni and Colonel Jamil. Prime Minister Sheikh Hasina, the eldest daughter of Bangabandhu, escaped the planned assassination with her sister Sheikh Rehana as they were staying overseas then. The killing of Bangabandhu, the greatest son of the soil in thousands of years, descended a pall of gloom and spread a sense of deep sadness among the people in the country and across the globe. The nation already started observing the month of mourning from August 1 amid coronavirus pandemic. The government, Awami League and different political and social cultural organizations, educational institutions and professional groups chalked out elaborate programs to pay the utmost respect to the greatest son of the soil on the day of his martyrdom. This year, all programs of the National Mourning Day will be held by maintaining the social distancing in wake of the global coronavirus pandemic. The government drew elaborate programs to observe the day with due respect and solemnity. As part of the program, the national flag will be hoisted half-mast atop the buildings of all government, semi-government, autonomous, educational institutions and private offices on the day. Wreaths will be placed at the portrait of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in front of Bangabandhu Memorial Museum in the city and at the graves of Bangabandhu's martyred family members and other martyrs of August 15 in 1975 at Bonani Graveyard. Wreaths will also be laid at the Mazar of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Tungipara in Gopalganj district at around 10 a.m. To mark the National Mourning Day, special munajats will be offered at all mosques across the country after Zohar prayers, while special prayers will take place at all temples, churches, pagodas and other places of worship at convenient time. Awami League General Secretary Obaidul Qadir said it is a great joke that the BNP chairperson has a total of 6 birthdays.
He has asked the Secretary General of the BNP as to why the false birthdays of Khaleda Zia have not been changed despite the party brought changes in programs. Obaidul Khader was speaking at a program marking the National Mourning Day organized by Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University today. Vice Chancellor of the university, Professor Dr. Mohammad Sharfuddin Ahmed, presided over the program. Health and Family Welfare Minister Zahid Malik, former Minister AFM Ruhul Haq, and BMA President Dr. Mustafa Jalal Mahiuddin spoke virtually. In addition, Shachib President Dr. Iqbal Arsenal, General Secretary Dr. M. Aziz, and Awami League Health Secretary Dr. Rokeya Sultana spoke at BSMMU end. Obaidul Khader says the defeated and reactionary forces are enjoying political rights as Awami League believes in democratic politics. He says the August 15 killings were the most brutal in world's political history. পঁচাত্তরের আগস্ট ট্র্যাজেডি আমাদের কষ্টের ক্ষতকে উস্কে দিতে 15ই আগস্ট ভুয়া জন্মদিবস আপনারা পালন করেন 95 সাল থেকে এই ভুয়া জন্মদিবসের সূচনা কেক কেটে আমাদের বেদনার ক্ষতকে উস্কে দিতে উৎসব করে 15ই আগস্ট আপনারা পালন করেছেন আজকে মির্জা ফখরুল সাহেব আপনার কাছে জানতে চাই এ সত্য কেন বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন কিভাবে করবেন এবার 15ই আগস্ট কর্মসূচি পরিবর্তন করবেন কেক কাটবেন না মিলাদ মাহফিল করবেন কিন্তু 15ই আগস্ট জন্মদিবস রয়েই গেল আমি মির্জা ফখরুল সাহেবের কাছে জানতে চাই একজন মানুষের কয়টা জন্মদিবস থাকতে পারে যাকে আপনারা দেশনেত্রী বলেন জন্মদিবস 6টি এর চেয়ে বড় তামাশা 15ই আগস্টে রক্তাক্ত জাতির পিতার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রতি আপনাদের এই যে প্রতিশোধ এই আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ভুয়া জন্মদিন পালন এর শেষ কোথায় মির্জা ফখরুল আপনার কাছে জানতে চাই Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said Ziaur Rahman was a traitor and killer. He will be unmasked in front of the nation. The minister said this at a program today at Chattogram Theatre Institute Auditorium marking the National Mourning Day. Chattogram North District Awami League organized it. Dr. Hassan Mahmood says the politics of the war criminals as well as those who put Bangabandhu under questions should be banned in order to introduce a healthy political culture in the country. দেশে করোনা বহু সপ্তাহ বহু মাস লকডাউন ছিল এবং এই করোনার শুরুতে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী এবং যে সমস্ত টক শোবিদ আমি সবার কথা বলছি না যারা রাত 12টার পরে টেলিভিশনের পর্দা গরম করেন যাদের কিচিরমিচিরের কারণে অনেক সময় কান জ্বালাপালা হয় তাদের কেউ কেউ কিচিরমিচির করে বলেছিলেন যে দেশে হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরবে রাস্তায় লাশ পড়ে থাকবে তাদের সেই আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত করেছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে 1.5 বছর একজন মানুষও অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি এই খেটে খাওয়া মানুষের দেশে ক্ষুধাকে আমরা জয় করেছি বিএনপির নেতারা ক্রমাগতভাবে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে অস্বীকার করে এবং একটি খলনায়ককে নায়ক বানানোর প্রচেষ্টা চালায় জিয়াউর রহমান কার্যতপক্ষে একজন ট্রেইটর একজন খুনি ছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে জিয়া রহমান ছিল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হি ওয়াজ এ ট্রেইটর এবং সে একজন খুনি এই খুনির দলের রাজনীতি যারা করে তারা বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে অস্বীকার করে বাংলাদেশে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশে যদি সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা চালু করতে হয় রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হয় ইতিহাসকে কলুষমুক্ত করতে হয় তাহলে যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি করা যেমন নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন একই সাথে যারা বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে খাটো করে দেখে বঙ্গবন্ধু
বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরও রাজনীতি এই দেশে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। Chattogram North District Awami League President M.S. Salam presided over the program. General Secretary Sheikh Mohammad Ataur Rahman and senior leaders of the party spoke. Awami League Advisory Council member and Chief Coordinator of Central 14 Party Alliance, Amir Hussain Amu, has demanded bring to book the masterminds of Bangabandhu and his family killing by judicial investigation or forming commission. He made the demand at a virtual discussion on the occasion of National Mourning Day organized by Bangabandhu Sanskritik Jyot today. Fisheries and Livestock Minister S.M. Rizal Karim was the key speaker, while State Minister for Information and Broadcasting Dr. Murad Hassan was the special guest in the discussion titled Political Philosophy of Bangabandhu and Today's Bangladesh. Speaker said killers murdered Bangabandhu, but his ideals was not killed. Bangabandhu's ideology has no death. জন্মটাকে সার্থক মনে করব যদি এই খুনি মোস্তাক তার চেয়ে বড় ভয়ঙ্কর খুনি, যিনি মাস্টার মাইন্ড কিলার, যিনি প্লটার, মীর জাফর যাকে দেখলে আত্মহত্যা করত, সেই খুনি জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর বিচারটা আমি চাই। বঙ্গবন্ধুর খুনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত যারা বেনিফিশিয়ারি, যারা জানা পর চুপ করেছিলেন, সকলের স্বরূপ উন্মোচন করার জন্য একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠন করা, অথবা এই মামলাকে ফৌজদারি কার্যবিধির 173-3 খর বিধান অনুসারে আবারও তদন্ত করে এই সম্পৃক্ত যারা তাদের সম্পর্কে তুলে ধরা। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীর পিছনে যারা জড়িত তাদের ব্যাপারে একটা কমিশন করা হোক, কমিশন করে এগুলো পরিষ্কার করা হোক এবং তাদেরকে সামনে আনা হোক, বিচারের কাঠ করে দাঁড় করানো হোক, সেটাই হোক না কেন। রশিদ, ফারুক, এরা কবে মুক্তিযোদ্ধার কাতারে নাম লিখিয়েছেন? কবে এরা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে দেখা করে উসমানের সাথে দেখা করে মুক্তিযোদ্ধার নাম লেখালেন? এরা তো পাকিস্তান থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং ওখান থেকে যে কে ব্রিফিং নিয়ে আসছেন, আজকে সেইগুলোই তো তদন্ত হওয়া দরকার। আমি মনে করি স্বচ্ছভাবে তদন্ত কমিটি হলো, আসল জিনিসগুলি পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসবে। Bangabandhu Sanskritik Jyot Executive President Artist Rafiqul Alam presided over the program, while its organizing secretary Sujan Haldar moderated the discussion. Bangabandhu Sanskritik Jyot General Secretary Arun Sarkar Rana and Agartala case accused Abdul Jalil spoke, among others. Now, international news. Afghan President Ashraf Ghani has said the remobilization of Afghanistan's armed forces are a top priority, and he is holding consultations with local leaders and international partners on developments in the country. In a short speech, he said this today. Meanwhile, the US says an evacuation force of 3,000 troops has begun arriving in Afghanistan, and most will have touched down by the end of the weekend. America intends to airlift thousands of people a day out of Kabul, including most of the staff at its embassy in Kabul. And the UK, which is sending 600 troops to aid the evacuation of British nationals and former Afghan staff, has said staffing at its embassy would be reduced to an absolute minimum. Germany plans to do the same. Denmark and Norway are closing their embassies altogether. COVID-19 global death toll crosses 43,60,000 and over 20 crore 70,77,000 people have been infected globally. Besides, more than 18 crore 56,77,000 people have recovered from the virus so far. Meanwhile, the US has now 3 crore 73,64,000 confirmed cases and 6,37,000 deaths. India has now 3 crore 21,56,000 confirmed cases and 4,30,000 deaths. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we request you to follow the health guidelines, wear mask and stay safe from corona. Khuda Hafiz.